William Ruto has outlined ways his government is planning to solve the unemployment issue in the country. Now speaking at Uhuru Gardens during his first Labour Day celebration since ascending to power, Ruto revealed that 10 bilateral agreements that will be signed in the coming months to create foreign employment opportunities for Kenyan youth. Now, the head of state also laid down measures his government is taking in ensuring the well-being of Kenyan workers. Labour Day celebrations are marked to take stock of the strides the labour force has made. This year's celebrations come at a time when the country is grappling with the tough economic times. In his speech as he led the celebrations, President Ruto promised to create employment opportunities for the youth. Tuko na nchi nyingi ambazo wanatuuliza wanataka wafanyikazi wa Kenya. Tumekubaliana tutasign bilateral labor agreement ili wananchi wa Kenya wapate nafasi, kwa sababu wametueleza wanahitaji wafanyikazi milioni 250 kila mwaka Ujerumani, na wanataka wa Kenya wachangie kwa wale wanataka kupata kazi hizo Ujerumani. Tuko na nafasi za ajira Canada, tuko na nafasi ya ajira kule Marekani, tuko na nafasi za ajira UAE, Saudi, tuko na nafasi za ajira katika sehemu tofauti. The head of state called on the youth to make use of the opportunities provided. Tuna sign bilateral agreements 10 ili nafasi ya ajira ipatikane kwa vijana wa taifa letu la Kenya, kwa sababu kwa sasa mnajua ile pesa tunapata Kenya kutokana na wafanyikazi wanaofanya kazi nje ya Kenya, tunapata bilioni 400 kila mwaka. Touching on workers' welfare and NHIF, the head of state said from July, Kenyans will be deducted 2.7% of their salary, while those earning less will pay 300 from the current 500 for their NHIF contribution. So that we have an equitable contribution mechanism. Every one of us is going to contribute 2.7% of their earning to NHIF so that we can carry this load of health equally. Sasa yule ambaye mlikuwa mnalipa kwa NHIF shilingi 500, sasa tutateremsha chini ikuje shilingi 300 kwa wale mmekuwa mkilipa shilingi 500 kuanzia mwezi wa 7. Ruto also touched on the pension plan, calling on Kenyans to embrace the idea of saving towards their retirement, saying it is bound to secure the future of workers. I was pushing that we change this contribution structure ya mambo ya NSSF kutoka shilingi 200 mpaka 6%. Ni kwa sababu tunataka wafanyikazi wetu baada ya kufanya kazi miaka 20, 30, 50 waende nyumbani wakiwa na pesa ambayo watalipwa kila mwezi. Kotu SG Francis Atoli agreed with the head of state as he called on the government to consider increasing the wage bill. But the head of state didn't give it much attention. But bearing in mind that all of us, including workers, are involved in the restructuring of our economy, your incentive to these workers is only in one form: a consideration for a moderate general wage increase. Hatusemi minimum. We are going to have a new wages and remunerations policy. Tunatengeneza sera mpya ambayo itashughulikia ni nani analipwa pesa ngapi. The head of state also stressed on the cost of living, insisting that his government has a plan to reduce the high cost of living. Let me say that as the government of Kenya, we must continuously work on reducing the cost of living. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left, right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha.
With the theme Kenyan Worker for Economic Growth, Political Stability and Job Creation, the Kenyan workers who attended the 58th Labour Day celebrations here at Jamhuri Gardens, Nairobi, live with a lot of hope after President Ruto's government promised that it has the workers' interests at heart. Brian Amwai,